Hello guys, olwaleero ngenda balaga engeri gye tukolamu Stickman animations nga zino z'olaba ku screen yo. Abamu badde muzirabanga naye nga temumanyi engeri gye tusobola ozikolamu nga tukozesa AI. Olwaleero ngenda kulaga engeri gye tusobola okukolamu Stickman animations zino nga tweyambisa AI. Wabula nga tetunnaba genda wala, ngenda kusooka nkulage ka vidiyo kano, womala okkalaba olabe n'engeri gye nakakozeemu nga neeyambisa AI ate nga bwereere. Totally free. Watch. Every great journey begins with a single step. Not because the path is easy, but because someone chooses to move despite the fear. The truth is, you'll never feel completely ready. There will always be doubts, excuses, and reasons to wait. But the difference between those who succeed Kavidiyo ako kova okulaba nakakoze nga nkozesa AI tools ez'obwereere zokka zokka. Wabula AI tools zino mwe muli ChatGPT, Google Flow ne CapCut. Era tugenda kukozesa ezo AI tools, ChatGPT, Google Flow, then tumalirize ne CapCut tusobole okukola ka vidiyo kano. Era awatali kwonoonera budde, sooka subscribing, oliking, sharing. Tutandikirewo. Tugenda tutandikirawo, tugenderera kutandikira mu ChatGPT. Tujja tuteekemu eno prompt egamba nti write a 5-scene script of a Stickman animation video with consistent characters. It should be motivational. Provide an image description and a video description for each scene. Yani nyongerako nengamba nti don't include the name of the character. Awo ne tusooka tunyiga generate. Netukolera ka simple scene oba ka video kaffe akasooka, netuwadde gundi yaako, script yaako. Ngisabye ebeere ne scenes 5 zokka for this video. Then etuwadde kituyita narration, image description ne video description. Kati olw'okuba twagala sooka okufuna ebifaananyi bya Stickman waffe ono, genda kukozesa image description in the first place. Tusooke tukopinge gundi yokka, image description. Then tugenda kujja tupestinge mu AI tool gye bayita Google Flow. Google Flow genda gisanga eno mu Chrome. Google Flow bweti bwefaanana, genda ginyigamu. Onaaginyigamu egenda kuleetera ku site efaanana bweti. Site yayo bweti bwefaanana. Nze already ninayo account, gwe oba toyinaayo genda kujja creating account yo using your Google. Kati omala ojja onyige wano ku plus sign eba new project. Genda kuleeta ku interface eno opestingewo gundi yaffe image description ya scene 1 esooka. Then olina okusooka n'ocheckinga wano. Bw'osanga nga kali mu video, olina okukagyayo n'okateeka mu image, kubanga in the first place twagala ekifaananyi mu kusooka. Oba oyagala YouTube oteeka muno, oba oyagala TikTok oteeka muno, then osooka okuchanginga aspect ratio yo according ku gwe ky'oba oyagala. Naye for this video kasooke tukole image generation. Then wano times 2 kitegeeza oba ogenda generating ebifaananyi 2, times 3 bifaananyi 3, times 4 bifaananyi 4. Naye nze njagala ku downloading ku generating ekifaananyi kimu. Onyige ku generate. Meanwhile nga bwe generating, genda mu ChatGPT, tugende ku image description ya scene 2 gye batuumye the struggle. Ogikopinge nayo ojje ogipestinge nayo wano, era naye generating. Simanyi lwaki kaganye kano, naye genda kuleeta kalimba.
ezo ebbiri zimaliriza. Tugenda kunoonyayo endala eya scene 3. Scene 3 nayo tugikoopinge. Scene 3 tujje nayo tugeneratinge, nayo nga wegeneratinga tuleete scene 4. Scene 4 ne scene 4 wemaliriza nga bwe tuleeta scene 5. Scene 5 nayo tukoleko ekimu. Kati bwe tumala okufuna gundi zaffe zino, tugenda kujja twagala kati vidiyo. Era kati ebifaananyi byaffe ke tumaze obifuna, tugenda kuddayo mu ChatGPT. Tuddeyo ku scene 1 ku luno, wabula tugenda kukopinga video description, so si image description. Gye tuba tukopinga tuleete wano mu Google Flow. Kano akabadde wano mu image tugenda akabadde wano mu image tugenda kukazza mu video. Then tujje tulabe scene esooka eno, tujje adding to prompt wano. Then tupestinge video description yaffe. Then ebisigadde tulinde tulabe. Nga we generatinga tugenda kusooka tukopinge gundi endala, image description eya scene 2. Video description eya scene 2 tugireete wano, tunoonye scene 2. Scene 2 yeno tugi addinge. Nga bw'olaba vidiyo esookayo yawedde dda. Kye tugenda okukola, tugenda kuddayo tunoonye scene 3. Tugenda kukola era kye kimu. Scene 3 ndowooza eno. Scene 3 ne scene 2 nayo ewedde. Nayo ndowooza ogiraba ewedde. Then kati tuba tugenda ku scene 4. Eno ewedde. Tunoonye scene ey'okutaano esembayo.
nako kawedde, nako ka generating kamalirize tulabe ekiddako. Finally nayo ewedde. Finally kati tetugenda kwonoona budde bwonna, tetugenda okukola, tugenda downloadinga scenes zino nga bwe zeegoberera. Genda kujja kweno esooka tugidownloadinge, tugende kweno eyokubiri tugidownloadinge, tugende kweno eyokusatu tugidownloadinge, tugende kweno eyokuna nayo tugidownloadinge, tugende kweno eyokutaano nayo tugidownloadinge. Kati tugenda kudda mu ChatGPT, tugambe ChatGPT make a full narration at once because I want a voiceover. So I want a narration for that video. Kati ChatGPT okola ogwayo. Era yo giraba etukoleddeyo akantu kaayo. So tugenda copyinga voiceover. Awatali kwonoona budde tugenda kudda mu Chrome. We tujja tugenda kati kunoonya gye bayita 11 Labs. No AI tools 11 Labs. 11 Labs wenaamala okujja tugenda kwonoona budde, tugenda gitaapingamu tujje wano ku sign up. Tugenda 11 Labs yeze. Kati 11 Labs wenaamala okujja tupestingemu tugenerating speech yaffe wano. One more step. Full voiceover narration. Every great journey begins with a single step. Not because the path is easy, but because someone chooses to move despite the fear. The truth is, you'll never feel completely ready. There will always be doubts, excuses, and reasons to wait. But the difference kyetugenda okukola, tugenda downloadinga ka voiceover kano, then tulabe ekiddako ako wekamaliriza. Wano tuvuddewo tufunye voiceover yaffe, ne wano ne tufuna gundi zaffe, image zaffe ne video zaffe. Kati awaddako we wali omulimu omukulu, tugenda kujja tunoonye CapCut. We tumala okufuna CapCut tugenda kujja wano ku new video. Tumala okujja ku new video tugenda kukwata video zino mu order yaazo tuzi addingemu. Then we tumala ozi addingamu tugenda kumutinga sound waazo tujje tu addingemu audio. Mubimanyi ebyo ku addingamu audio. Tugenda kunoonya gye bayita Stickman or stick figure.
tuwulire we koogera wano. One more step. Full voiceover narration. Every great journey begins with a single step. Kati ako tugenda kasalamu kano akagamba nti one more step. One more step. Full voiceover narration. Full voiceover narration tugenda kajjamu tusigazeewo kano akali ku mulamwa. Every great journey begins with a single step. Not because the path is easy, but because someone chooses to move despite the fear. The truth is, you'll never feel completely ready. There will always be doubts, excuses, and reasons to wait. But the difference between those who succeed and those who only dream is simple. Is simple. Tugenda kujja wano tukatinge sound waffe oba tujja wano tudraginge ne kano tukajjeko. Every great journey begins with a single step. Tusobola n'okufuna wano ku captions. Every great journey Every great journey begins with a single step. Not because the path is easy, but because someone chooses to move despite the fear. The truth is, you'll never feel completely ready. There will always be doubts, excuses, and reasons to wait. But the difference between those who succeed Exporting. Every great journey begins with a single step. Not because the path is easy, but because someone chooses to move despite the fear. The truth is, you'll never feel completely ready. There will always be doubts, excuses, and reasons to wait. But the difference between those who succeed Kasubire video eno erina kyekuyambyeko wabula ogenda kunnyamba osubscribinge, olikinge, osharinge, ompe n'endowooza yo mu comment section kisobole okunzizaamuko ku maanyi. Peace. Adios.